freedom 다 신기 가서지 소소 게르가 초아르 시라 매비 인두산 소소 게르 happiness 하르데 시라 나 feeling 차 매딩에르지 다들 이제 버지에 되어 소리 드시도 어드링 미 인두산에 디준셀 데네 나랑 다다버도지 가서다 갈라간 섬을지 무퇴네 and lots of this temple routine da mutuine ji jawar jebchen rotuya de zota xin simjen lia dewa chuse ru junto bache di tone ji susulia ji semlia this gawada guwaru chumi minza di junzel denda this ji 닝도 그렇지 게아르지 롱데도 some those 정도. To take myself as an example, from at the age of 7, I was given the title of Karmapa, and this has sometimes given me difficulties because there was the ordinary boy, the ordinary boy Apogaba, and if I think of myself as Apogaga, then it seems difficult. But if I think of myself as the Karmapa, then I'm like this 900-year-old soul, this 900-year-old being. It's like in the movies and the games, you say there's the dark souls, the dark side, and it gets to be a very difficult and confusing situation to know what I am or who I am. And so up till now, on many occasions, really what has helped me find happiness is on the occasions when I've been able to actually do something small to actually benefit someone else. That's where I've been able to get some satisfaction or for some joy for myself. Otherwise, if I try to think of myself as some independent, normal. As a normal person, it would be difficult to say. If I were to think of myself as a normal person, then it would be difficult to say that I could ever find such happiness. And so one aspect of this is what I've been saying, that if I were to think of myself as being some sort of independent, in control person, excuse me. So if I were to think of myself as being some independent person in control with freedom, I don't have such thoughts, and because I don't think of myself in that way, I'm able to find a little bit of satisfaction. And so now that I've reached a certain age, I feel like I want to be able to continue this, and if I can continue in some way to be able to bring some little bit of happiness to other sentient beings, then I feel like this is something that will bring joy and satisfaction to myself and my mind. And this thought gives me courage. Continue. Pour moi aussi, j'ai un autre petit problème, c'est qu'à l'âge de 7 ans, j'ai été reconnu comme le Karmapa. Et avant, je voyais moi-même que ce petit enfant que l'on surnommait Abu Gaga. Mais lorsque l'on m'a reconnu comme le Karmapa, je suis devenu une personne qui a une âme vieille de 900 ans. Et c'est quelque chose qui est terrifiant, ça me fait penser à ces trucs qu'on a dans les films avec la force obscure ou les êtres anciens, etc. Et c'est quelque chose qui est assez, pas perturbant, mais un petit peu, crée quelques confusions. Mais en tant que Karmapa, personnellement, je suis heureux lorsque je vois que les autres sont heureux, lorsque je vois que je peux apporter quelque chose heureux, apporter quelque bonheur aux gens. Pour moi, c'est quelque chose qui me satisfait et me rend heureux. Mais si je me considérais comme cet enfant ordinaire ou comme cette personne ordinaire, je trouverais peut-être pas cette même joie dans le bonheur des autres. Si je voudrais simplement être, je ne pense pas à vouloir être libre, complètement indépendant, etc.
Mais maintenant que j'arrive à un certain âge, ce que je souhaite, c'est de continuer ainsi et de faire de mon mieux pour satisfaire autant que possible les personnes qui viennent me voir, les personnes que je rencontre, et ainsi en retirer du bonheur naturel. Et c'est ce qui me motive. Je comprends pas le français. Je comprends la même chose que l'anglais, donc je traduis. 여기가 어떻게? You have some questions? That is question? Thank you so much, Angela. 디 저하디 가장데 드달래래 다디 저하디 지켄자도 아니야 부고도스 니야 부고도스 니람 당금인도스 니람 당금인도스 아니 니 세세두스다네 베셈 지 데바당 가완로 용고도스 드네두스 디 녜셰데아기 지 가루에 셈기 가루다지 디기사로다 셈기다 가와사로 녜셰데아든디 디레베스 아나 데마임바 조란셰데아디 디디 다지 얼바다 니세요 베셈 기보로 셈 가와용도 디디 녜셰데아 디기드레베스 니 아고도스 미남 당가멘도스 야야 네네네 네 French girl. 맞아, French girl 노티가 오네. Ok. 나 뒤나 도도도 교시 대만 대용만다. Bon, je vais faire d'abord en français. Santé dit, la question est un peu bizarre, mais en résumé, la personne dit, je dors très bien, je ne fais pas de rêve, quand je me réveille, je suis heureux et content, est-ce ça le bonheur? The question is, the questioner says, I sleep well and don't have any dreams, and when I wake up, it's very peaceful and happy, beautiful. Is this the same happiness? Is this the happiness that His Holiness is talking about? Maybe, hopefully. I'm not. Looks the same. Peut-être, ça y ressemble. Other questions? Il y a d'autres questions? Here is another question. Do all sentient beings have a past connection with the Karmapa? Est-ce que tous les êtres ont une connexion passée avec le Karmapa? All sentient beings. 딱 까먹어봐. 군진 다다봐도지 군진 주로 봐도 중요하래. 다 초진이 까먹으면 군진 주로 봐도 중요한데 다 초진다 성을 초진이 미치기 임배소리지. 다 미치기 삼았다고 겨와야네 안 랜데 소리지.
다 처지는 야 미주루를 진배서지. 다 가는 수수수에게 이제 바틀에 양든지 제인주산 미주루 예배서지. 다 간다든지 제인주산에 너나 지당 거다지 까마버 제산 지 상으로래야. 버지 저바도 유기를 삼창도 다 이게 비내야지 타 니징로. 아 진짜 버지 유기를다 진짜 바 치중으로 타 니징로.就是다 니린사데 지 까마바 코랑으면 다 니린사 매비네 다 지심제 신기 제바 토당 거 토안에 지다 니린로든데 바지 용구 유기에서 정도스 So up until the present, there have been 16 Karmapas. And so when we look at the 16 Karmapas, and one way of looking at it, like it's like one person who has taken birth many times. Another way that we can look at it, these 16 Karmapas are all individual people who have have had their own individual ways of maintaining their activities and deeds. In general, all sentient beings do have a connection with the Karmapa, but there's a question of the distance in the connection. That distance in the connection comes in terms of not from the perspective of the Karmapa, but in terms of the different ways that the sentient beings have made the connections with the Karmapa. Jusqu'à maintenant, il y a eu 16 karmapas. Donc d'un certain côté, on peut penser à une seule personne qui revient de vie en vie 16 fois. Mais l'on peut aussi voir 16 différentes personnes parce que chacun des karmapas a eu une activité bien spécifique et différente. D'une certaine manière, je pense que tous les êtres sont reliés au karmapa, mais le lien qu'il y a entre eux et le karmapa va dépendre de la distance, va avoir plus ou moins de distance ou plus ou moins de forte connexion. Ce n'est pas forcément qu'ils sont plus ou moins distants physiquement du karmapa, ou ce n'est pas du côté du karmapa, mais c'est en fonction de la manière dont les êtres se connectent eux-mêmes avec le karmapa. A question is, how does one maintain one's awareness at the time of death? Comment garder la conscience au moment de la mort? 다들 가주에 다다네 고 종다시하고데 개심을 마도야 선이 시외 겁지 지기 인사나 디 가보시라래 린주산 다다네베 종다시해제 다 조치슈르디 가르절라다 수수이 니마지디 미스지기 말없이 그렇지 삼 땅체 아니 쇼베 런주산에 에너지 직고 아메코베나마 기리베서 없이 예세나 런주산 다 고모만 예류산 지 시외 넘버로 제지인데 제제 안 종다를 지들이 제외입니다. 근데 변화 위기를 삼창은 뒀어. In order to do this, you have to train now. If you don't do any training now, then tomorrow, when it comes to the time when it comes to the point of your death, and you say, "I'm going to maintain awareness," it's difficult. And so the main thing is we need to maintain our training at this point. The main way to do this is to think of a single day as like being an entire lifetime. So in the morning when you wake up, you think that you're being born from your mother's womb. And then in the evening when you fall asleep, you think that you are dying. And so if you train in this way, I think it will be beneficial. L'entraînement doit se faire maintenant. C'est pas lorsque demain on viendra à mourir qu'il faut commencer l'entraînement. Donc une méthode particulièrement importante et utile pour le moment de la mort est de considérer ses propres journées comme étant une vie.
C'est-à-dire le matin, lorsque l'on se lève, c'est comme naître du ventre de notre mère, et le soir est comme mourir. Si l'on fait ce genre d'exercice, si l'on pense ainsi, ce sera bénéficieux. Final question. The question is, when Your Holiness teaches in the West, do you use the same terms or do you adapt your teachings for the different culture and of the audience? Lorsque vous enseignez en Occident, employez-vous les mêmes termes ou adaptez-vous vos enseignements à la culture du public? I think it's slightly different. Slightly different. Not much difference, but slightly different. Je pense que c'est légèrement différent. Ce n'est pas très différent, mais légèrement différent. Of course, when you're speaking to the Tibetan people, I think it's more easier because you don't need to think about this translator and C'est plus facile de parler et d'enseigner à des Tibétains parce que vous n'avez pas besoin de vous soucier des traducteurs. sometimes it's in traditional teaching. We're using lots of long-term quotations, but when we give the teachings for the foreigners, then I can't give much quotations because translator going to have hard time. I think this is just kind of joking. It's slightly different, not much difference, but it's... Parfois, lorsque je donne des enseignements d'une manière traditionnelle, je fais beaucoup de citations provenant de textes. Mais quand j'enseigne dans des pays étrangers, je ne peux pas trop me permettre de faire des citations, sinon les traducteurs auront la vie dure. Donc, mais sinon, à part ça, il n'y a pas beaucoup de différence. Ok. Andadini di gondade 제레스게 왕차를 제샤 제레스 70배. 다 제레스 70배의 왕디 왕의 주터 별이야. 다 망부시다야. 야차 망부야. 디나는 다리지 제레스 70배 왕의 주터디 가장 주리레 제브레 다디 아주디다디 장군 로르타예기 추리 제샤베기 렌지 덴즈 챵모 디나로레야 슈베다 아주 니말이야 까마다 데마다 타나스 제제 숨예베 나네 타나를 총대바 되게 제 제시벨롱 제가 왕치차에 왕수차에 도스 Now this afternoon we will have the empowerment of Chenrezig, the four-armed Avalokiteshvara. Now in Tibet there are hundreds of different empowerments and sadhanas of Chenrezig. But the empowerment and sadhana this one is one that we did in Zurich a few days ago. This one comes from the a treasury of precious revelations or precious terma that was collected by Jamgon Köntrö Lodro Tai. Now there are many different teachings in the Nyingma tradition from the tradition of the Kama, the Terma, and from pure perception. And so this is an empowerment that comes from the pure perception or sacred vision. Donc cet après-midi, il est prévu que je vous donne l'initiation de Chenrezig à 4 bras.
Il existe en réalité beaucoup de rituels, de textes pour donner cette initiation. Il en existe des centaines au Tibet. Mais celui que je vais utiliser est le même que ce que j'ai utilisé pour donner cette initiation à Zurich. Et c'est un texte qui est issu du Rinchen Terze, c'est-à-dire une compilation de terma, compilée par Jamel Montreux, l'Audre Taillé. Il y a beaucoup d'enseignements dans la lignée Nyingmapa qui sont présents dans les Kama, les Terma et les enseignements de la vision pure. Et cette initiation est tirée des enseignements de la vision pure. Non, rien. Pas derrière, non. Ah.